Hello ladies and gentlemen, welcome back to my channel. This is Elijah.gichuru. Thank you so much for subscribing to my channel. This is the most influential YouTube channel in Kenya. So today the president was hosted by mainstream media houses and he had an interview with them. So we're going to look at some of the highlights of the interview. King among them being 1. The cheap gas that you are waiting in June. Guess what? It's not yet ready. So the president says there's legislation that has yet to be passed, which should be passed before the cheap gas can be available to Kenyans as of June. So one of the reporters who was asking him the question posed the question saying, it's only 15 days to June and you told us that by June you're going to have cheap gas. How far are we with that? The president says the supplementary budget has not yet been passed and therefore it's impossible for Kenyans to access the cheap gas, which was supposed to cost 600 Kenya shillings or 300 to 500 Kenya shillings. The president said it is not yet possible. This came in February when the president promised that there will be cheap gas in Kenya, but unfortunately it's not yet time. Na mwezi Februari uliwaambia Wakenya kwamba itakapofika tarehe mosi mwezi Juni bei ya gesi ya mtungi wa kilo 6 itapungua kati ya shilingi 300 na 500. Hivi sasa Wakenya wanasubiri siku 15 kutoka sasa. Wanataka kufahamu iwapo mipango yote iko line ikifika tarehe 1 mwezi Juni watakapoenda katika maduka haya ya kununua gesi wataipata gesi hii kwa kati ya shilingi 300 na 500. Lazima kwanza tupitishe hii kwa budget. Sio lazima tutoe gharama ya tuondoe. Kwa sasa hakuna njia ya kuondoa ushuru mpaka budget ipite. Kwa hivyo huwezi kuhakikisha kwamba ikifika tarehe 1 Juni. Tarehe 1 Juni haiwezekani. Mpaka pengine kama ulivyosema awali. Mpaka tutapitisha hii mswada pale bunge ndio tuweze kuhakikisha kwamba tunateremsha hiyo bei. Kwa hivyo ni muhimu kwamba Wakenya kuna mabadiliko. Kuongeza kwa kama tungepitisha hii jambo kwa supplementary budget June ingewezekana, lakini tulijaribu kuisukuma kwa supplementary budget ikawa haiwezekani kwa sababu ilikuwa inatubidi tubadilishe sheria fulani. Nimesema tunaondoa ushuru kwa mambo ya gas. Ile 8% tutaweka pesa ya serikali kupunguza gharama ya mtungi ya gas. Ile ya kilo 6 mnanunua 2500 2800 tutaishukisha chini mpaka shilingi 500 ama 300. Na vile tunaelewana? Kuanzia nirudie hapo? Mnasema nirudie hapo? Nirudie? Wacha nirudie. Nimesema hivi, kwa sababu tunataka kina mama wengi. Mimi nimesema hivi, kwa wale watu 70% ya Kenya wanatumia kuni na makaa, 99% ni kina mama. Si ni kweli? Na ili tupunguze gharama ya gas, tumesema tunaondoa ushuru. Namba 2, ile mtungi mnanunua kuanzia mwezi wa 6, hiyo mtungi itatoka shilingi 2800 mpaka shilingi 500 ama 300. So guys, what do you think about that video right there? Do you think that the president is being insincere, or that he had set an ambitious target? A section of Kenyans feel that the president is being insincere in making promises after promises after promises,
Because I remember when he made that proclamation, Kenyans were so happy. You guys, especially the women, they went up in arms and they were so happy because of the cheap gas. But as it turns out, it's not yet time. The other thing the president talked about was his weight. As you have seen online, there has been an uproar about the president losing a lot of weight since it got into power. So today he was asked that question by Eric Latif from KTN, and he responded and he said that it's because he is intentional about keeping his weight low or his weight lighter, because during the campaigns he had a lot of issues and therefore he overate due to the campaign pressures and gained a lot of weight. But now the work ahead of him requires him to keep fit. Do you guys think the president is keeping fit or has an unhealthy weight loss? Check this out. Na mwezi Februari uliwaambia Wakenya kwamba itakapofika tarehe mosi mwezi Juni, bei ya gesi ya mtungi wa kilo 6 itapungua kati ya shilingi 300 na 500. Hivi sasa Wakenya wanasubiri siku 15 kutoka sasa. Wanataka kufahamu iwapo mipango yote iko line. Ikifika tarehe 1 mwezi Juni, watakapoenda katika maduka haya ya kununua gesi, wataipata gesi hii kwa kati ya shilingi 300 na 500. Lazima kwanza tupitishe hii kwa budget. You know, sio lazima tutoe gharama ya tuondoe. Kwa sasa hakuna njia ya kuondoa ushuru mpaka budget ipite. Kwa hivyo huwezi kuhakikisha kwamba ikifika tarehe 1 Juni. Tarehe 1 Juni haiwezekani. Mpaka pengine kama ulivyosema awali. Mpaka tutapitisha hii mswada pale bunge ndio tuweze kuhakikisha kwamba tunateremsha hiyo bei. Kwa hivyo ni muhimu kwamba Wakenya kuna mabadiliko. Kuongeza kwa kama tungepitisha hii jambo kwa supplementary budget June ingewezekana. Lakini tulijaribu kuisukuma kwa supplementary budget, ikawa haiwezekani kwa sababu ilikuwa inatubidi tubadilishe sheria fulani. The president also talked about the recent incident where the leader of opposition Raila Odinga went to Shakahola forest but was denied access, was denied entry into the forest because the security officers claimed that that place is cordoned off as a security area, that as an area that is a disturbed area and a section that is not supposed to be allowed to anybody. So the president was asking, what was the role of Raila Odinga in going to Shakahola? That was pure politics. He had no role in going to Shakahola. Listen in. Wana Malindi hadi leo wanalia kwamba idadi ya watu 200 kupotea. Huja kanyaga guu pale kwenda kusema nao kwamba msamaha. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga alikwenda kule na akafungiwa kuingia, na wengi wakasema afadhali huyu ametukumbuka, rais hajafika. Huu ungwana wako uko wapi hapa mheshimiwa rais? Hiyo ni siasa. Pale kwenda pale kwa kiongozi wa upinzani inasaidia nini? Yeye si mjazusi, yeye si askari, yeye si daktari, hajaenda kufanya ile kazi ya kutoa miili. Ameenda kufanya nini? Askari walisema pale kwa sasa ni crime scene. Wale ambao wanatakikana pale kwa sasa ni wale watu ambao wanahitajika katika hiyo shughuli. Wale watu wataenda kufanya forensic work, wale madaktari, wale wapelelezi ndio wako pale. Wakishamaliza ile kazi, ndio tutapata nafasi. Wakishamaliza ile kazi ambayo inaambatana na sehemu yao kama professionals wa hiyo field. Ndio sababu hata yule bwana aliambiwa, bwana, hapa ni kuna wenye wanakubaliwa kuja hapa kwa sasa. Lakini tumezoea kama Wakenya kila jambo siasa. Unajua sasa mimi nimekuja hapa. Kama huna ya kufanya pale unaenda kufanya nini? The other key major issue the president talked about is about political appointments. Yes, nepotism, tribalism in government appointments. So the president denied the fact that his appointments are political. And he said that one of the major appointments he made was that of General Ogola to the position of Chief of Defense Forces. You guys, if you remember very well,
General Ogola, when he was the Vice Chief of Defense Forces, VCDF, he went to Bomas in a bid to stop the victory of President William Ruto. Now the president says that if indeed he was a tribal man, he could not have given Ogola the post. But he said nonetheless, Ogola was the most qualified person to be the CDF, and he actually gave that position to General Ogola. Listen in. It isn't. That is the case. You have made political appointees. I appointed General Ogola. General Ogola is among the people who went to Bomas to try and overturn my victory. Do you know that? But because when I looked at his CV, he was the best person to be general. I called him and I sat him down. I told him, my friend, you went to Bomas to try and overturn my victory. But because you are the best person to be general, I'm going to give you the job. That is how it works with me. That's why I told you, if a person has the qualification, if he is the best for the job, I will give him the job. But that is the military. There's a code of conduct for the military and how politics works in Kenya, Mr. President. Let me tell you, my friend, I had the opportunity. I could have appointed anybody. I had, I think, 10 choices. I didn't have to. There are people who say, William Ruto appointed Ogola because he was the deputy CDF. That's not the case. I made the decision consciously. And I made the decision against the advice of many people. Many people told me, you should not give this, you should not reward this kind of behavior. Okay. But, I also must be sensitive. What exercised my mind? This gentleman. So there you have it, guys. That is the key. Those are some of the key highlights of the President Ruto's interview that just happened tonight. What are your thoughts about the issues that he talked about? He talked about so many other things, including funding, security in the North Rift, and so on and so forth. What's your take about the president's speech? Do you think he's underperforming, overperforming, or within the range that he's supposed to be? Give me your comments down below. Like, comment, subscribe, and share. Thank you so much. That has been my time.